kama physics utapata mada mbalimbali za ualimu, physics theory na practicals. Leo tunajifunza compound pendulum of wire suspended at an angle. Compound pendulum of wire suspended at an angle. Huu ndio waya wetu jamani. Huu waya wetu ni waya mnyofu lakini tumeukunja at an angle, kwamba kiasi ambacho imetengeneza pembe kati ya waya na waya. Kwa hii pia tunaweza kuperform kwamba kama tutaiweka namna hii. Tukiweka namna hii kwamba experiment yetu inakuwa imependeza zaidi kabisa. Niweka namna hii, then unaanza kama ukidisplace kidogo, then ukaiachia, ina perform to and fro motion. Kwa hiyo hapa kama ina perform to and fro motion, tutatafuta periodic time, lakini pia tunaweza tukatafuta acceleration due to gravity. Kwa hiyo pia hii ni compound pendulum. Theory yake ikoje? Basi tumesema kwamba usifanye kitu mwanafunzi bila kujua theory behind. Theory yake ikoje basi? Na equation yake ikoje? Kwenda kukuonyesha equation ya hiyo wire suspended at an angle. Kwa huu ndio mchoro wetu. Mchoro wetu, kwa kama unavyoona hapa ndivyo ulivyo. Kwamba tumekunja, tumetengeneza pembe kati yake. Lakini kama tunaweza kugawanya hapa katikati, maana tutapata pembe, nusu pembe, a half angle and a half angle. Okay. Hii distance from here to here, a slant height here, tunaita length L/2 kwa sababu total length ni L. Kwa maana hiyo kama tumeikunja katikati, maana hii length hapa itakuwa ni L/2. Lakini angalia kwamba hii imekuwa slanted, kwamba kama tutatengeneza a straight line, a vertical line here, this could be a h distance which could be a vertical. Kwa hiyo h distance here maana yake itabidi we resolve katika vertical and the horizontal component vector kwa kutumia trigonometric ratios. Okay. Kwa kama tunavyoona hapa kwamba kama tukitengeneza mstari mnyofu hapa, kama tutaweka rula hapa, tutengeneze mstari hivi this way, kwamba tunaangalia hii pembe hapa, kama imetengeneza pembe, mstari mnyofu umetengeneza pembe hapa. Hii pembe hapa inafanana vipi na hii hapa kule kwenye kujifunza hesabu? Kwa hii pembe hapa itafanana na hii pembe hapa. Kama hii pembe hapa ni a half which is equal to this pembe which is equal to a half. Kwa mchoro wetu unaonekana kama hivi. Kwa ndivyo mchoro wetu ulivyo. Kwa hiyo hii pembe hii hapa ni sawa sawa na hii hapa. While the vertical distance here it is h. While slanted height it is L/2. Okay, tunaendelea. Kwa tusema moment of inertia, I about the end. Moment of inertia I about the end tulisema kwamba I is equal to 1/3 ml squared. 1/3 ml squared. Kwa hiyo angalia kwamba tumeona kwamba tuna L, length yetu hapa L/2. Kwa hiyo tunaweza tukajumlisha kwa total moment of inertia, kwa maana hiyo sana moment of inertia ya huku plus moment of inertia ya huku. Hii ya kwanza about moment of inertia about the left limb ikoje? About the left limb and the moment of inertia about the right limb, then you can add them to have the total moment of inertia of the rod. So, the moment of inertia, kwa sababu hii hapa kumbuka kwamba tunaiweka namna hii. Kwa maana hiyo suspension point is at the end. Kwa moment of inertia at the end ya rod moja plus ya rod nyingine could be the total moment of inertia. So moment of inertia of the left limb. Moment of inertia of the left limb, it could be left limb this way. It could be I
I1 is equal to 1 over 3 ml1 squared. And moment of inertia of the right limb. This could be I2, which is equal to 1 over 3 ml2 squared. But the total moment of inertia, I, is equal to I1 plus I2. This could be equal to I is equal to I1 tunayo 1 over 3 ml1 squared plus 1 over 3 ml2 squared. Tuna factor out 1 over 3 m. Kwa hiyo I is equal to 1 over 3 m L1 squared plus L2 squared. But tumesema kwamba L1 here, this is the length. Tumesema total length dividing by 2 would be this L1, L dividing by 2, and also L2 is equal to total length dividing by 2. So after then, I could be equal to 1 over 3 m L over 2 plus C squared L over 2 squared. So I is equal to 1 over 3 m L squared over 4 plus L squared over 4. Tunatafuta LCM. So here it could be I is equal to 1 over 3 m. Here it is 4 LCM. 4 dividing by 4 is equal to 1. Multiplying by this one is equal to L squared plus this one dividing by this one, it is 1. Multiplying by the 1 is equal to L squared. So then it could be I is equal to 1 over 3 m 2L squared dividing by 4. 2 and 2 can cancel out by 2 here. Here I is equal to 1 over 3 m L squared over 2. So 2 and 3, it could be equal to 1 over 6 ml squared. So this could be the moment of inertia of our rod, which is suspended at an angle. Kwamba tumeikunja, imetengeneza angle, moment of inertia yake inakuwa sawa sana 1 over 6 ml squared. Kwa hii tukiingiza kwenye periodic time yetu ya compound pendulum, from compound periodic time is equal to 2 pi under root of I over mgh. Kwa hiyo tunapata T is equal to 2 pi under root I ambayo ni 1 over 6 ml squared dividing by mgh. M na M watakuisha. Kwa hiyo periodic time is equal to 2 pi under root of L squared over 6 gh. So what is h? H tunaipata from the trigonometric ratios. From the trigonometric ratios tulisema kwamba this is h ambayo imetengeneza angle hapa, hii h. Kwa tukikamilisha hapa tunapata pembe tatu mraba. Pembe tatu mraba, right angled triangle here. Tuna vertical line, tuna slanted height, tuna this line. This is the hypotenuse side, adjacent side of an angle. Then this is an opposite side. Kwa tunachokihitaji ni sisi ni vertical side. Kwa h, cosine of an angle. Angle yetu kumbuka kwamba it is angle, this angle, theta dividing by 2. So cosine of theta dividing by 2, this is equal to h adjacent side dividing by hypotenuse side ambayo ni ile L over 2. So h in this way is equal to L over 2
cosine of theta dividing by 2. Kwa hii tunaingiza katika equation yetu ya periodic time. Kwa periodic time is equal to 2 pi under root of L squared dividing by L over 2 cosine of theta over 2 times G. H, okay, and the 6 here. So H in terms of this much. L and L will be cancelled out. 1 L here and 1 L here. Hapa tunaweza tukampunguza huyu hapa tukapata 3. So then T is equal to 2 pi under root of, hapa tuna L over huyu hapa atapungua kidogo, atabakia 3G cosine of one angle theta dividing by 2. Kwa hiyo tukitengeneza vizuri hapa tunapata T squared is equal to 4 pi squared L over 3G cosine of theta dividing by 2. Nini tunataka? Tunataka equation for drawing a graph. So T squared is equal to 4 pi squared L dividing by 3G multiplying by 1 dividing by cosine of theta dividing by 2. Kwa hiyo kwenye hii experiment tunachokifanya ni kuongeza hizi angle. Angle ndio inayo vary, wakati length ni fixed length. Length is fixed, lakini angle ndio inayo vary. Kwa utatumia wakati wote protector yako kupima pembe. Either upime pembe yako kwa kutumia hivi, ama ulaze vizuri ndani yako hivi ukatafuta ile pembe yako. Kwa hiyo kila wakati tutapima pembe kwa hiyo ukatafuta time. Kwa hiyo angle ndio inao vary na time ndio inao vary. Kwa graph yetu itakuwa T squared against 1 over cosine of theta over 2. Ndio graph yetu tutakwenda kuchora, ama experiment yetu tutakwenda kufanya. Kwa hiyo it is a useful equation yetu katika experiment. Wakati length ni constant, pi ni constant, 4 ni constant, 3 ni constant na G ni constant. Kwa hapa tutaruhusiwa kutafuta periodic time, lakini usije ukashangaa kwamba hapa ukaambiwa utafute frequency. Kwa ukifahamu kwamba frequency is equal to 1 over the periodic time, kwa maana pia unaweza ukapewa equation ya namna hii. So since T squared since 1 over T squared is equal to the frequency squared. So kama tuta reciprocal hii equation, pia tunaweza tukapata equation for the frequency. Kwa hiyo tukireciprocal manake 1 over T squared here it could be 3G cosine of theta dividing by 2 dividing by 4 pi squared L. 1 over T squared manake nini? It is F squared. So it is 3G cosine of theta dividing by 2 over 4 pi squared L. Kwa pia unaweza kaambiwa chore graph ya frequency against cosine of an angle. Cosine of an angle pia ukaambiwa utafute acceleration due to gravity. Lakini experiment inafanywa hivyo, just unaweka namna hii, then una displace at a small angle, utaiacha itembee, ita swing to and fro motion. Hapo uta count time. After counting a time, you can find the periodic time, hence the acceleration due to gravity. Lakini consider variation of an angle. Kwa wakati wote utavary angle. Okay, thank you. Naomba nikukaribishe tena katika video inayofuata. Usisahau kushare, kusubscribe ama kulike. Asante.